Hello guys, welcome everyone. How are you? Welcome to this Spanish webinar. My name is Raisa and today we will learn Spanish with Lingopie music with Tango. That is a traditional type of music of Latin America. So I wish you are ready to learn some Spanish with this special kind of music. Are you listening fine? Are you there? Yes. Thank you. Okay, guys, my name is Raisa. I will be your host today. And we have a special teacher that will have prepared a nice class for everyone. So, Marcos, are you there? Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Marcos, voy a ser su profesor por este webinar. Espero que lo disfruten. Vamos a aprender un poco de tango y un poco de el pasado. Bien, Muy me bien. gustaría que prendan sus cámaras. I would like if you can turn on your camera so I can see you and ask you a few questions about why are you studying Spanish or what is your interest in this webinar. You're more than welcome to write in the chat as well. Queremos escucharlos y verlos, los queremos conocer. Así que, let's show us your pretty faces. Guys, bueno chicos, hoy vamos a aprender español con Lingopie Music. We will learn Spanish with Lingopie Music. That is an amazing platform that we have. We preparate a lot of playlists with different types of music. Hay diferentes tipos de música en donde ustedes pueden ingresar y aprovechar para aprender español escuchando música. Hoy vamos a enfocarnos en un género musical llamado tango, pero en Lingopie Music pueden encontrar todo tipo de música, tango, reggaetón, salsa, lo que quieran investigar de música en español con todas las herramientas de Lingopie. Bien, ahora, como decía Marcos, los queremos conocer, we want to meet you. So please present yourself, preséntense en nuestro chat. Nos gustaría saber de dónde vienen, en dónde están, de dónde son, where are you from, and where are you now at this moment. And if you are enjoying one of our show, series or films, si están viendo alguna serie o alguna película, queremos saber si están disfrutando del contenido que tiene nuestra plataforma. Por favor, escriban en el chat su nombre, dónde están y qué están viendo. A ver. Verónica dice, I want to study Spanish because it is a beautiful language and my father was from Panama, but I am not bilingual. Nice, Verónica, es tu oportunidad. Hoy con Marcos tendrás tu primer clase y luego también tenemos clases privadas o grupales. Bien, entonces tú puedes aprovechar para aprender español con nuestros webinars, con nuestra plataforma y nuestros contenidos y también con las clases privadas o grupales. Guys, someone else there, we want to meet you. Please present yourself. Hola. Don't be shy. Hola, Eso, John. Jan. Hola, mi nombre es Jean. Vengo de Haiti and ahora vivo en United States. Quiero aprender español porque es una buena lengua, idioma y quería a hablar cuando viajar. And ahora aprendo en Duolingo. Muy bien. Bueno, Excelente, Jean, gracias. De gracias nada. por Hace mucho estás en Estados Unidos. For how long have you been living there?
17 years now. Ah, ok. 17 years, 17 años, un montón. Yeah, 17. Muy bien, Hablas gracias. muy bien Jim. español, ¿eh? Muy bien, felicitaciones. Gracias. Bienvenido a Perfecto. Lingopie. ¿Alguien más? Anyone else would like to introduce themselves? If you want, I can start and you can try to replicate. Okay, you can try to imitate what I say. Okay, yo soy Marcos, ¿sí? Es un gusto en conocerlos. Soy argentino, soy del país de Argentina, igual que Raiza. Tengo 24 años y enseño inglés y español aquí en Lingopie. ¿Sí? Me gusta mucho la naturaleza, me gustan los idiomas y las culturas diferentes. Ahora quiero escucharlos a ustedes. I want to hear from you. Where are you from? How old are you? What do you like? Why are you studying Spanish? Etcétera. Marcos, Beverly dice que está en Cambridge, Inglaterra. Mónica dice, estoy conectando desde el Reino Unido y justo esta semana empecé a mirar la serie de México, Madre de Alquiler. Muy bien, viendo series de Lingopie. Gracias, Mónica. Me encanta la cultura latina, así que querría aprender español para poder conocer la cultura un poco más. Muy bien, estás en el lugar indicado. Carl dice, it's too fast for me. Sorry, we are just reading the comments that are on the chat. So, Carly, you can practice your learning, your reading. News. Hola, soy estadounidense, quería aprender español, que lo encantó. Muy bien. Bien. ¿Alguien más que quiera presentarse? Someone else that wants to present yourself? We want to listen to you. Shaquet, please present yourself. A ver, me llamo Shaquet, soy de Israel. Me encanta el cortometraje Inmaduros de español. Muy buen show, Shaquet. Gracias. ¿Te gusta Lingopie? Muy bien. Muchas gracias. Someone else that wants to present yourself, we want to meet you. Qué bueno que te gusta, Shaquet. Hola, Sherry. Cheryl vive en Inglaterra. ¿Estás viendo alguna serie de Lingopie? Muy bien, guys. Now we want to show you just a technical point because maybe you want to comment something or you have questions or everything you need. And we just want to show you how to raise your hand. On that case, we will open your mic to listen to you. So remember that in the downside of the Zoom, the screen, you will find some options, and here you have the reaction. On that case, you can hide your hand, and we will know that you are going to tell something for us. And now we want to start listening to you. Queremos empezar a escucharlos. Por eso hemos preparado algunas preguntas. Bien, la idea es que no sean tímidos. Don't be shy because that is an opportunity to practice your Spanish. You can make mistakes. Don't worry, it's a secure place. So let's go. We have some questions for you. The first question is, ¿qué sabes sobre los orígenes del tango? What do you know about the origins of tango? Or the first question should be, do you know what tango is? So let's go, guys. Who wants to start? Shaquet, what do you know about tango? Creo que viene de Argentina, ¿no? Y que es como una batalla. Bueno, vamos a investigar. Gracias. Julia, Belicia, Beverly, Jean. ¿Quién más sabe algo de tango? Have you heard tango before? Sometime. ¿Alguna vez han escuchado tango? Sí, me gusta mucho la música de tango, sí. Ajá. Bien. Sí, pienso que tango es una
manera de bailar, como salsa, merengue, pero no sé dónde exactly, no sé dónde, a dónde viene tango. Pero Bien. me gusta el tango. Excelente. Gracias, Jean. De nada. Bien, es verdad lo que dice Jean, es parecido al salsa y merengue, pero el tango es más romántico, es un baile muy romántico. Y viene de Argentina, pero también está en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia, sí, tenés razón, Verónica. En Colombia, en Medellín, es donde murió Carlos Gardel, which is like a big figure en el tango. Entonces, es posible encontrarlo en muchos lugares, even in Paris, in France, people like to dance tango because it's a very high class music, ¿no? With an orchestra and philharmonic. Es muy lindo escucharlo. Raiza, ¿volviste? Sorry, guys. There was a problem with the connection. Okay, the second question. ¿Puedes nombrar algunos de los músicos compositores más influyentes de la historia del tango? Can you name some of the most influential musicians or composers in the history of tango? One, just one name, please. You can use Google if you want, but we want to listen to your Spanish. Sí. Katie, you. Astor Piazzolla, Muy bien. Sí, exacto. Who composition. said that? Beverly. Sí. Pues hay un Sí. grupo que se llama Bajo Fondo, ¿no? Que pues ellos tocan tango moderno, pero sí me encanta Bajo Fondo. Es un poco diferente que tango tradicional, pero sí es tango, ¿no? Sí, tienes razón, Mónica. Bajo fondo es like a mix-up, es una mezcla de tango y música electrónica, música de rock, ¿no? Hay un tema, una canción que les recomiendo que se llama El Mareo de Bajo Fondo. Con Muy Gustavo bueno. Cerati. So nice that you know bajo fondo. Okay, let's see. Gracias, Mónica. And the last question is, ¿has tenido la oportunidad de visitar lugares emblemáticos de tango en Buenos Aires? Have you had the opportunity to visit emblematic tango places in Buenos Aires? Did you already be in Buenos Aires or Montevideo and you visit some place similar? No. No han ido a Argentina. Okay, it's a nice opportunity to plan your next travel. Okay. Sí. Here we have some cultural facts in order to answer some of the questions. Of course, that we have the questions, but we want to have to give you the answers too. Tenemos aquí las respuestas o algunos hechos culturales para que conozcan un poco más sobre el tango. Entonces, ¿qué es el tango? El tango, nacido en los barrios de inmigrantes de Buenos Aires y Montevideo a finales del siglo XIX, es una expresión cultural única, moldeada por la fusión de estilos de las comunidades italiana, española, entre otras. El tango comenzó en los márgenes sociales para convertirse en un ícono global del siglo XX. Un género musical, yes, it's a type of music that was born in the immigrant neighborhood of Buenos Aires, Argentina,
and Montevideo, Uruguay, in the last 19th century, in a unique cultural expression, shaped by the fusion of styles from Italian, Spanish, and other communities. The tango began on the social margins to become a global icon of the 20th century. Okay? So it's really, really special. And then we want to recommend to listen one of the most famous or important musicians of tango, because she was like a revolutionary, because mixed tango with jazz. So, Astor Piazzolla, el revolucionario del tango, lo elevó mezclando con jazz y música clásica. Hoy el tango persiste fusionándose con nuevos géneros y estilos visibles en festivales mundiales que reflejan su continua popularidad y difusión global, manteniéndose como un patrimonio cultural dinámico y perdurable. Astor Piazzolla, the revolutionary of tango, elevated in by blending it with jazz and classical music. Today, the tango endures, merges with a new genre and style, evident in global festivals that reflect its ongoing popularity and global dissemination, remaining a dynamic and enduring cultural heritage. Some of you are ready to read this text and practice your Spanish. Jim, can you help us to read again the Spanish text? Hola. Vamos. Jim, Practice your I can't see it now for now. I'm trying No? to, yeah, I don't see the other screen. But guys, are you seeing my screen or not? yo la Marcos, veo. tú sí. Yeah, I see you, but I can't see the other one, the one I have to read. Yo Maybe veo. you ping me. Ok, a ver, Verónica, ¿tú puedes ver? Sí, ¿Quieres ayudarnos a leer, practicar tu español? Astor Piazzolla, el revolucionario del tango, elevó o Sí. me- Elevó. elevó mezclándolo con jazz y música clásica. Hoy el tango persiste fusionándose con nuevos géneros y estilos, visible en festivales mundiales que reflejan su continua popularidad y difusión global, manteniéndose como un patrimonio cultural dinámico y perdurable. Perfecto. I can see it now. Can I try? Yes, of course, we have another Sí, for por you. supuesto. Here, the first cultural fact. Okay. El tango, nacido en los barrios de inmigrantes de Buenos Aires y Montevideo a finales del siglo XIX, es Muy una bien. expresión cultural única, bordeado por la fusión de estilos de las comunidades italiana y española. En otras, el tango comenzó en los márgenes sociales para convertirse en un ícono global del siglo XX. Perfecto. Excelente. Gracias. Chicos, muchas gracias por mostrarse y por practicar con nosotros. Muchas gracias de verdad. Y ahora queremos mostrarles, como bien deben saber, how you already know, we have an amazing platform with different types of shows. Okay, on that case, our goal is to help you learning languages with television. So now we want to show you a small part of one show about tango that we have on our platform. Es un pequeño fragmento de un show
de tango que está en nuestra plataforma, porque si bien el tango nace en Argentina y Uruguay, influye en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia. ¿Ok? Tango was born in Brazil and Argentina and Uruguay, but has a big influence in another parts of Latin America. So now this show, este contenido, este programa, nos mostrará cómo influyó en Medellín, ciudad colombiana. ¿Bien? Vamos. Medellín es la ciudad del tango después del Río de la Plata, escenario del nacimiento del ritmo del 2x4. No hay en el mundo otro territorio más tanguero que la capital de Antioquia. La urbe, en la década del 20, del 30 y del 40 del siglo XX, se consolidó como uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del país y de América. El afán de progreso hizo que Antioquia fuera el escenario de grandes obras como la vía al mar y la finalización del ferrocarril de Antioquia en 1929. Esta construcción, que se abrió a pico y pala entre las montañas, demandó una gran fuerza de trabajo. Esa mano de obra llegó desde el campo y después de trabajar durante años, buscó un futuro en la ciudad creciente que brindaba el sueño de un trabajo y una estabilidad. Allí, en las fondas y estaderos que se improvisaban al lado de la vía férrea, los trabajadores se sentaban a descansar de las largas horas de trabajo. Compartían sus charlas al calor de unos aguardientes y expiaban sus penas con las letras de los tangos y la música de la región andina colombiana. Por esos días la industria discográfica estaba asentada en Nueva York y los aires musicales colombianos se combinaban en los viejos discos de 78 revoluciones con un tango. Por una cara del acetato se imprimía un vals, un bambuco o una guabina y por el otro se prensaba un tango. Así, esos trabajadores de la gran obra que por esos años ya terminaba su construcción, empezaron a escuchar este ritmo melancólico. Okay, guys, we show you that you can enjoy our shows. Ustedes pueden disfrutar nuestros shows con los subtítulos en español, en inglés o solo inglés, o los dos al mismo tiempo. You can see the show with the Spanish subtitle, the English subtitle, or both at the same time. That is one of our main features on our platform. So we recommend you to visit this show. Les recomendamos que conozcan este show y disfruten un poco más del tango en nuestra plataforma, tanto en Lingopie Music como en nuestra plataforma de televisión de Lingopie. Bien, ahora vamos a comenzar con nuestra clase en donde Marcos será el profesor. We will start with our class where Marcos will be our teacher. And remember that this open webinar happens once in a month. Esta reunión ocurre una vez por mes. Pero también podemos tomar las clases privadas y grupales con los profesores especializados de Lingopie. Okay, we can take private or group lessons with our teachers, and Marcos is one of our teachers. So welcome, Marcos. Thank you Gracias, for your Raiza. class. So let's go. Bien. Okay, so the lesson I prepared for today is a bit long, and I don't know if we have much time to finish it, but if you're interested in learning how to express the past or to know a bit more about lunfardo, which is a Spanish dialect, you're more than welcome to try one of our group lessons, which the first lesson goes completely free of charge, okay? So you can get a taste of what we offer here in Lingo. Bien, entonces, I'm gonna be
a bit fast about the lunfardo, and then we can start with the grammar topic, okay? Bien, Raiza. Okay, so this was part of the scene that we just watched, and it's about the topic, es acerca del tema que nosotros vemos en todos los tangos, okay? Most tangos usually are about the same thing, okay? Romance and cheating and sorrows, etc., ¿no? Can someone help me translate these phrases, please? ¿Alguien puede ayudarme a traducir estas frases para entender el significado? The Who volunteers? the Bien. workers, the workers feel like they need to get some rest. Ajá, se sentaban. They sat and rest. Bien. A descansar. Perfecto. A descansar. Y, Raiza, la siguiente. Y expiaban sus penas. Someone heard this before? Expiar o pena. No, expiar, no. Penas, yes. Penas is Yeah. sorrows. Yes. Sí. They atone for their sorrows listening to this music, okay? Escuchando esta música. They atone with their sorrows with the lyrics of these tangos, okay? The topics usually are very melancholic, ¿no? Son melancólicos, son nostálgicos. Siguiente, Raiza, por favor. Empezaron a escuchar. ¿Cómo podríamos traducir este verbo? Okay, this is a verb phrase. They what? Starting to listen to. Bien, they started to listen or they began to listen. ¿Qué? A ver, Raiza. Este ritmo melancólico. The Bien. rhythm. Ujú. Bien. Los temas más importantes de los tangos que hemos oído son las penas de amor y el desengaño. Desengaño es como cheating, ¿no? O penas de amor. I don't quite know the translation for English for this one. Penas de amor. How can we say that? Penas de Heartache, amor. no. Like the pain of love, or love is painful, or Right. something like that. No, podríamos decirlo así. Gracias, Verónica. Bien. El siguiente. El desarraigo y la marginalidad. Bien. Marginalidad is an easy one, but desarraigo, what could this mean? Desarraigo. Lack of home, the uproot, do you say? Como no tienen raíces. They don't have any roots, ¿no? Ese es el desarraigo. Is it like homeless? Claro, como homeless es como unas vidas difíciles, ¿no? The tango lyrics are mostly about sad messages from the singer because it has a lot of emotion, tiene mucha emoción. Bien, el siguiente. De muchos tangos que escuchaban. Okay, no, next one. A la vera del camino los identificó. Okay, we're talking about the workers, ¿no? From the first screenshot, ¿no? Los primeros screenshots hablaban de los trabajadores, that they sat to rest and listen to this melancholic rhythm, and these lyrics identify them, ¿no? That's why it's so famous among the worker class, ¿no? Por eso dice que los identificó. A la vera del camino es como on the side of the road. Bien. Y para terminar con la escena, agregué unas slides sobre Carlos Gardel, which I think, que yo creo, es la figura máxima del tango por lo conocido que es, por qué tan famoso es, ¿sí? Muchas personas conocen a Carlos Gardel y... voy a intentar compartir yo. Esta vez. Un segundo. Aquí. Bien. Tango in Medellín nos cuenta, they tell us that this is the place where Gardel died, ¿no? De este cantante muy famoso. This is like Frank Sinatra for the tango, okay? So that's why he's so famous. Entonces, it was his death, that's the meaning of this phrase,
lo que marcó el destino de esa ciudad tanguera. Bien, lo que marcó el destino es como what set the tone or started this enthusiasm, este entusiasmo por el tango en Colombia, que no fue su hogar original. Bien, entonces, most tangos use a particular dialect, okay? You know that Spanish has a lot of dialects amongst different regions, ¿no? El lunfardo es uno de ellos. El lunfardo es un dialecto que se escucha mayormente en Buenos Aires, en Uruguay o zonas de Argentina. Y es una mezcla de italiano, español, francés y afrodescendientes. Bien. Someone would like to practice their reading and read these paragraphs for me? ¿Alguien le gustaría practicar su pronunciación? Sí. Bien, Jean, tú primero. Lunfardo, el lenguaje musical. Lunfardo, un viaje lingüístico por los barrios porteños. El lunfardo es un dialecto informal del español, nacido en las calles de Buenos Aires a finales del siglo XIX, con una fuerte influencia del italiano. El cuculiche, mezcla de italiano y español y otras lenguas. El lunfardo se caracteriza por su vocabulario único, su gramática particular y su expresividad. Orígenes y evolución. El lunfardo surge en la clase baja, principalmente entre inmigrantes y marginados. Su vocabulario se nutre de diversas fuentes. Italiano. Muchos términos provenían del dialecto napolitano y otras regiones italianas, como laburo, trabajo, mina, mujer y fiaca, pereza. Español. Se reinterpreta el español, creando palabras como chamullar, hablar y atorrante, vago. Otras lenguas, el francés, el portugués y el idioma de los afrodescendientes también aportan vocabulario. Bien, excelente. Gracias, Jean. Aquí tenemos algunas palabras que podríamos decir que son idioms, ¿no? Some of these phrases are idioms. It's common slang that we use in Argentina, okay? So if you travel to Argentina, maybe it's advisable to use them, ¿no? Como por decir laburo. Yo laburo como profesor, ¿no? I work as a teacher. O me estás chamullando, which means you're lying to me, ¿no? Chamullar could mean lying or sweet talking or even, ¿cómo se dice esto? Como conquistar a alguien, ¿no? Chamullar could mean also. Flirting, flirting. Flirting, exacto, gracias, Jaquet. ¿No? It could mean flirting or lying. It depends on the context, okay? So, entonces, decir, me estás chamullando es you're flirting with me or you're lying to me. Bien. Es importante distinguir la diferencia. Ahora, el vocabulario. I just want to focus on the last phrases, and maybe if you volunteer, if you're bold enough, you can try to make a phrase of your own, okay? Por ejemplo, usando no me hagas la rata, estoy remanija, me voy a laburar o esa mina es una facha, ¿ok? Son frases muy comunes en el lunfardo y muy comunes en las letras de los tangos, ¿ok? Any questions so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No? I have one question, but it's because I usually watch a couple shows or movies in Espanol, and then I got the everything Spanish and English. And how can I, because usually when I'm watching the shows or the movie, I really focus on more English. How can I, you know, learn from that? Just focus on the Espanol and try to translate it after, or No, what? I would advise to watch it again. After you watch it and you get the plot, you get the meaning, you get most characters and how the story lines up, then you can try watch again and focus only in Spanish that you know so far, okay? En español que tú ya conoces.
And then you can try to watch a third time and then focus on things that you haven't noticed yet. Okay, I would suggest that. That's why in Lingopie we have this feature to So lower leave the down the speed, subtitle, to leave have the the double subtitle in subtitles Spanish or only. just Spanish. Exacto. Okay. If you Okay. can to watch it again only with Spanish subtitles, I would recommend that. But you can try as many times as you need. Bien. Okay. This is for everyone. This very good question. Gracias, Jean. Gracias. Bien. Ahora, vamos a movernos a la gramática. Bien. Preparé. Estas son las letras de El día que me quieras. But I think that we don't have much time. Si quieren, pueden buscarla. Es una canción que escuchamos al inicio. This is a song that we heard at the beginning of this webinar. And here you have the lyrics. Ahora, when we talk about the past, most of our students in Lingopie, I noticed that they struggle with the past. I don't know if this happens to you too. ¿Ustedes les sucede? Do you have troubles learning the difference between the past tenses in Spanish? ¿Les ha sucedido? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué resulta difícil para ustedes? Who said that? ¿Verónica? Sí. ¿Por qué? The past and the future, they're all kind of, when I have done, I will do. They all kind of, it's hard to keep the differences, especially because you're changing the Determination. I guess you're right. And I get them confused. I don't know. I know the present. I know I can tell you the present, but the past and what you will do is where I get confused. I can't keep it straight. El futuro es muy sencillo. El futuro es muy fácil. Okay, it's like the going to. Most of the future that we use in Spanish is like the going to. Okay, voy a. No, we use the present even. Going to is the present tense. No, yo voy a comer. Yo voy a estudiar. That's it. But the past is a bit more tricky. Okay, it has a lot of tenses, different tenses that focus on certain moments in the past. Okay, Verónica, since you speak, would you like to read this slide? Por favor. En español y la mayoría de lenguas romances, cuando nos referimos al pasado, tenemos tres formas básicas para distinguir entre distinguir entre el evento, el proceso y la consecuencia de una acción que tuvo lugar antes del momento presente. La diferencia principal entre los distintos aspectos del pasado es si hablamos de una acción terminada o una acción que tiene una continuidad en el tiempo. A estos aspectos los llamamos perfectos e imperfectos. Ayer tuve mi primer clase de español. Me ha gustado mucho. Pretérito perfecto. Estaba estudiando español y francés en una escuela antes de Lingopie imperfecto. Bien. Do you get the difference between these two examples? ¿Alguien entiende la diferencia entre la primera oración y la segunda? Yes. Which one is it? ¿Cuál es la diferencia? So, when you're saying that when we speak, the action ends, or the action that we have had continues in time. So, I have to read over it too. Okay. So yesterday we had on the examples. Ayer tuve mi primer clase de español, ¿ok? Un verbo en pasado perfecto, tuve. Y me ha gustado mucho, otro tiempo perfecto. And the other one is, estaba estudiando español, ¿bien? Esos son los verbos. Tuve, me ha gustado y estaba estudiando. Those are the three tenses that we have in the past. What is the meaning of these examples? ¿Cuál es el significado? So one is yesterday. Yesterday you had your first class in Spanish. Yesterday I had my first. I had.
And then the other one is, I'm not sure. I was studying Spanish and French in school before Lingopie. I Excelente. used to. Sí, The other one is I used to. Estaba estudiando. sí. It could be I used to, or what Veronica said, I was studying. Bien. But the thing is that it's a process, no? It keeps happening. Oh, That's okay. why it's imperfect, because it's not done. It doesn't have a particular beginning. It doesn't have a particular Have a end. particular end. Okay, Right. I It's got you. rather generic. That's why it's Mhm. imperfect. And the But perfect tense is an event. is you Okay. and you Yesterday. finished it, and you And you finished it finished. because it was yesterday. Exactly. Okay, I got you. Bien. Como Mhm, past yeah. simple, past continuous. Pero en español, we have a little more tenses. Bien. Yeah. Entonces, otro ejemplo. Does anyone else would like to read and practice their speaking? ¿Alguien más? ¿No? Bien, voy yo. Los tiempos perfectos se refieren a un momento puntual, what we just said, ¿no? It's a particular event that it happened and it finished and that's it, ¿no? Hablan de un evento que sucedió y ya está, ¿sí? No continúan pasando y los usamos para dar una secuencia de hechos a una historia o una anécdota. Por ejemplo, ayer me levanté a las 8. Me preparé mi desayuno, me fui a trabajar. Todos esos son tiempos perfectos, son eventos que sucedieron y terminaron. Those are all events that happened and finished and then I move on, ¿no? Los tiempos imperfectos funcionan para describir y narrar un momento, donde el tiempo se detiene, ¿no? Y lo utilizamos para dar detalles, para describir o para sumar información a una historia, ¿no? Por ejemplo, había mucha gente en el aeropuerto y perdimos el avión, ¿no? Había mucha gente en el aeropuerto es un detalle, it's a description. There was a lot of people in the airport and we lost the plane, ¿no? The event would be we lost the plane, we lost the flight, ¿no? Y había mucha gente, it's just a detail, it's some information I added to describe the moment, no? That would be the main difference between one and the other. One talks about events, the other one talks about everything around it. ¿Bien? O el otro ejemplo, hace un año fui a las Bahamas o he visitado toda Latinoamérica. What is the meaning of these two examples? Hace un año fui a las Bahamas. Can someone give me the meaning? So it's like you went one year you went to the Bahamas, or? I went to the Bahamas the last year, ¿no? Hace un año, Last year. 1 year ago. Hace means ago, ¿no? Okay, Y he visitado then- toda Latinoamérica. I have visited all Latin America. all of that. ¿no? Here we have two perfect tenses. Bien, past simple and present perfect. Present perfect has a consequence in present time. It still affects the present, no? I visited all Latin America. Okay, that's something that it happened in the past and still affects my moment that I speak, no? Or the other past simple, hace un año fui a las Bahamas, it doesn't have any relation with today. Bien, that would be the difference between pretérito indefinido y pretérito perfecto. El imperfecto is to narrate, to describe, to add information, but it doesn't really talk about something that happened, okay? Because it's not specific. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo formamos el pretérito perfecto? Bien, this is the easiest tense in Spanish. I would like if someone could read these examples for me and try to figure out the meaning. Someone? Titiana, Jacqueline, Okay. Cheryl, Vital. Bien, who speak? ¿Quién habló recién? This is Denise, and I'm late Denise. joining, but I will try. And I am very beginner, so Don't worry, this is a safe space. marcadoras temporales, Mhm. esta mañana, este mes, este semestres, años. So this
week, this month, this semester or year. Usualmente, nunca, siempre, never, ultimately, never, always. Bien. Alguna vez, haz un todavía. Alguna, is that also or some? Sometime? Okay, sometime. Hace. I have a lot of problem with hace. Is because it seems like when I practice it, it changes its meaning for me. And maybe I'm just not. So is it to have or to? No, this is not a verb. This is a temporal marker. This means ago. It doesn't Go. Okay. nothing to do A with while ago. hacer or haber. No, this is not a verb. Okay. Hace semana he viajado mucho por trabajo. I see this week traveling for work, a lot of work. Bien, I've traveled, okay? We cannot use the ing because this is the present perfect. Bien, excelente. And so, muy bien. And so the a is the ago. I traveled for work. Is that what you're saying? Is the conjugation of the verbo haber, okay? Which would be the have, right? You have. Okay. I have traveled. I have traveled. Worked. Okay. You have worked, but you don't conjugate it. In Spanish, we have, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos he viajado, has viajado. Okay. And it has every different conjugation depending on the person, depending on the subject. Right. Okay. Este año, Raúl y yo nos hemos mudado a un piso preciso en el centro. This year, Raúl and I'm not sure what Monado a piso. I can't think of what the piso price in the center. I'm Close. not sure. Does anyone know the meaning of nos hemos mudado a un piso precioso? Anyone else? I got a or problem. I give you the answer. I got a problem with mudado. We have moved. Okay? We have moved from one home to another, from one city to another, from one country to another. We have moved to a gorgeous or a beautiful floor downtown. Okay, that's right. PC. Okay, Peaceful so floor. okay, to center floor. Okay. Is it no he terminado de leer el libro que me prestaste? Bien. Prestaste? Prestaste. Okay. He visitó a tu novio hace un rato at supermercado. Okay, so finish reading the book I don't know what prestaste is. That you lend me. That you to lend me. Oh. Finish. Okay, so I finished reading the book that he lent me. And then he visited. I have seen your boyfriend. I have seen your boyfriend at the supermarket a while ago. Okay, a this while as ago. doesn't change. Okay, this is not a verb. I did remember. Okay, a while ago. Yeah? Okay, a while ago. Okay, alguna vez has viajado a Hawaii? No, nunca ha ido. Sí, he ido cuando tenía 20 años. So a while ago, some time ago, went to Hawaii.
No nunca y ido. I'm not sure about that. I have never gone. Ido is the participle of go, gone. No, Okay. nunca he ido. Have you ever No. traveled to Hawaii? No, I have never. Or yes, I have gone when I was 20. Bien, tenía. Okay, guys, we have like 5 minutes and I have to go to a group lesson. You're more than welcome to join, but we have to wrap this up before we leave. And I had a lot of topics and exercises to do, but the webinars are just 1 hour. So I hope that you join a group lesson or the next webinar when we can continue with this subject. Okay, I hope you enjoyed it and you have learned something. Was it useful for you? Thank you so much. Yes. Yes. Bien, excelente. Yes, Okay, it was. right? Te cedo las palabras. Sí, I have a question for you. Let's say we can buy this. Sorry, right? Ahí está. Sorry, Jean, what were you asking? Yes, my question is, let's say we can buy the classes and the course, and then we're gonna have to pay monthly, but everything we just did, you got everything in the package, right? The webinars are free. It's an open class, but it's just once a month. Okay. Okay. And the group lessons are unlimited. Once you subscribe, you can join and take as many as you can. No? Okay. We have every week like 10 or 15 every week, and you can take even 50 in just 1 week if you're able and you want to really practice your Spanish. The group lessons are recommended for a level A2, okay, that you are able to speak something and to touch different topics. And if you are a really beginner, we recommend the private lessons, okay, where you can learn the basics so you can feel confident to start and try to speak about how to order food, ask for directions, talk about, I don't know, environment or work. So it's a really good product. I really recommend. How to join the private one? Okay, great. Te espero. Bien. Something else? Jean, you are having your first connection with Lingopie, really? Or you used to see our shows on the platform? They used to send it to me on my email. I received them, but I never, I said, let me watch this today first before I, make a decision. That's why I think to join the private lesson, that's something I would love to do. And I just need to, I don't know if you can send me an email. I just want to know how can I do that. Okay. No, the important stuff is to know that on our platform, we have a lot of shows that are specific shows that we select to help you. Where's the Lingopie main here? Help you with your learning Spanish progress. Okay, but we have a lot of different types of tools that are available for you. Okay, remember, when you access our platform, we have the Lingopie Music platform and Lingopie platform. In both cases, you can learn Spanish with music and with television. Okay, the shows are have a lot of tools that are specially designed for your experience. And then we have another free open tools or private tools. For example, we have the Discord, that is a community where you can be in touch with another users, okay? Here our partner shows in the shared on the chat different links that you can access. So I recommend you to take this information that is on the chat and put it in practice. For example, on our Discord, you can access by here on the link that we showed you, and you can be in touch with another users of Lingopie, sharing questions about Spanish, about shows, everything that you want to share, answering for questions for your partners. That is one option that we have. Then we have the private lessons and the group lessons that Marcos already explained, but they are here on our
platform. They are available and you can access and make your reservation. On that case, you can book your lesson here, or you can book your private lesson on this sidebar, okay? And another very important point that we want to know, let you know, is that if you have your Lingopie user, you can watch some Netflix Select. We have some shows of Netflix available on our platform. And if you have your user of Netflix and your user of Lingopie, you can watch on this sidebar the shows of the Lingopie Select, the Netflix Select that we create for you with all our tools, okay? It's another really nice point that we have available for you. Then we have our blog, that is a place where we every week are sharing new posts with information that is useful for language learning progress. You can learn Spanish, but we have another languages that are available too. And remember to travel around our Lingopie music catalog, because you can learn languages and you can learn about music. That every time is a good opportunity to connect more deep with the language. So remember to access all this information is on our chat. So use it, guys. And remember to follow us on our social media.